Dear friends, what we are going to see is 10th Sutra we have finished, and this is the 11th Sutra. Lord Shiva says to Parvati, stop the doors of the senses when feeling the creeping of ant. And then, he doesn't finish the sentence. And then, stop the doors of the senses when feeling the creeping of the ant. Then, it's very important sutra which Shiva says. It looks so simple. Ant is creeping and you are just closing your senses. But it is not as simple as what it is said. Not only ant, take it as anything. Maybe a pain, headache, maybe some body spinal cord ache, fever, some fracture in your leg. The object may be anything, but just close your senses. Feel as if you cannot close your eyes and think you cannot see, you are blind. Close your ears, think yourself and feel you are deaf. Stop the senses of tasting and speaking and feel and make yourself that you think about yourself that you are dumb. So all your senses, a complete stoppage. When you feel the pain here, how is it possible? A severe pain in your body, the agony which you are suffering, how to put an end? How can you control the senses? One technique Shiva says, as you take the day breath, keep it inside, don't leave the breath out. Your senses stop functioning. Your thoughts stop functioning. No thoughts are coming, and no, the senses, it loses its control over the body. When you stop your breath, you control your senses. So generally, whenever you see persons who are unable to move, they suffer from certain pain, advise them. If they are unable to move, advise them, feel like a stone for at least half an hour. And as you hypnotize yourself, as you think yourself that you are a stone, just half an hour, feel like a stone. Anyway, during the time of fever, jaundice, or some fracture, you are unable to move your body or unable to move in action. So at times, you just make yourself feel that you are unable to move, or you feel yourself as a stone, and even if you want to lift your hand, you won't be able to. Want to open your eyes, you won't be able to. Or want to speak, you won't be able to speak. So you become a stone. As you become the stone, as you feel yourself stone, what happens? The world is not there. You are just leaving the world. You are just focused on the stone. As you keep focusing, outward world disappears. Your body also disappears and you feel so weightless. The pain is gone. You can just feel the pain as if the feel is for somebody. Your body is separated from you. Once you close the world is not for you. The world is not there. You are just controlling your senses.
Then finally even the body becomes the part of the world. So even the body is getting disappeared. Now you are centered in your position. Now you can feel and think that the body is not yours. The body belongs to the world and you are something different. And when you are centered, whatever happens to the body, you feel that something happened to somebody and not for you. The pain disappears, agony, disappointment, loneliness, frustration, overjoy. During at that time, control your senses. This is what Lord Shiva says to Parvati. And then, stop the dose of the senses when feeling the creeping of an ant. Creeping of an ant is just an example. You can never expect an ant to keep coming, and only during that time you can meditate. It is impossible. And then you will find yourself positioned in your center. Thank you. Dear friends, once you control the senses, you control the world. And this is a great teaching by Lord Shiva for all human beings to control your senses. Stop the breath, the senses are controlled. Stop the breath, the thoughts are controlled. So each breath is a producer of the thought. Each breath is the producer and activates the senses. Stop the breath, you control the senses. So just 1 minute, close your eyes. Just take the breath inside, keep it. Don't exhale. Control your breathing. The thoughts have ceased. Your senses is controlled. This can attain by only practice. Now leave the breath. Don't take the breath inside. Just leave the breath out. Now there is no breath in your body. You are dead. Then where is the feeling? No feelings. The breath is outside. Only when you take the breath inside, your body becomes live, your senses become live. And this is the time you control your senses. So the practice these breathing techniques to control your senses. Now I request my friends, what do you understand, miss? What do you understand about this technique? Shiva's 11th Sutra is a great and wonderful. I am able to understand. I can feel that I am disappointment, loneliness, and agony, and sadness, etc. Now I become a different person in this world. Once you control the senses, yes, you are a newborn person. What do you understand, madam? I feel power, money, position, everything is just illusion. I feel I am the part of universe. When the entire universe is there, why think about small things? When you center yourself, you feel one with the universe. You are a part of the universe. Why shorten yourself with a small area? Entire universe is yours. What is your idea, madam?
Lord Shiva's 11th technique is so great and wonderful. I can understand. I can understand my body and life. I'm going to control my senses and will not allow my senses to control me. Good. See, as you think you can control, as you feel and you are sure that you can control sense, and you find you and the body is separate, you can use the body to attain your goal, attain whatever you want to do. So your body becomes a servant for you, and you are not controlled by the body. So the body consciousness goes away from you. You want to jog, you want to run, you want to do some exercise. You run. As you run, as you do the exercise, as you do your homework, you find the body is separated from you. And the body gets tired and it falls, and you feel that somebody else has fallen. It is not you. So the body and you, once you come to the center, you find there are two identities, and body is not you and you are not the body. You are just staying there for some time and your senses are controlled. Yes, what do you understand, madam? Shiva's 11th Sutra is great. I understand my ego has disappeared. 1 minute, mic on பண்ணிட்டு பேசுங்க. Sutra is great. I can understand my ego has disappeared completely. I can feel it, all of my experience, all of my knowledge, and all of my no business have all furnished. I feel nothing and emptiest body. Feeling nothingness is feeling the richness. Once you see that there is nothingness, then you are rich. Yes, what is your idea? 11th Shiva Sutra of controlling the senses is important for all the human beings. We can control our body and senses. Good. Yes, what is your idea, madam? Yeah, in this 11th technique, Sutra is a wonderful thing, and I always fear about like darkness, injection, everything. After doing this, after learning this, I can feel very good, and my understand is one day our body is going to destroy one day. See, it's a natural instinct. When doctor tries to inject you, you just hold on the breath, isn't it? When the pain comes, you just expect the pain to come. So you just hold on the breath. It is a technique. Naturally it comes. But Shiva explains this technique to Parvati, and he says, then what happens? He goes deeper. Yes, what's your idea? சிவன் பார்வதிக்கு சொல்லும் 11வது சூத்திரம், உணர்ச்சி, உணர்வுகள், வேதனை இவைகள் நம் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. என் வாழ்வில் நான் கடைபிடிக்கப் போகிறேன். Very good. She is going to take it as a practice and follow Shiva's 11th technique. Yes. This Lord Shiva's Sutra is a technique, is a good and great, wonderful. I control my loneliness, fear, and some disappointment after learn this sutra. So 11th technique is controlling your senses by holding the breath and make and feel yourself some stone which you are unable to move. As you keep focusing on that, then you find the world is closed and the body is closed, and you feel yourself in the center, weightlessness. All the feelings are controlled. நண்பர்களே, சிவன் பார்வதிக்கு சொல்லக்கூடிய 11வது சூத்திரம் என்னவென்றால், உணர்வுகளையும் உனக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் அடக்கிக்கொள், அந்த கதவுகளை அடைத்துக்கொள். எப்பொழுது?
நீ ஒரு எறும்பு உன்னுடைய உடம்பிலே ஊறுவதைப் போல உணரும் பொழுது என்று சிவா பார்வதியிடம் சொல்லி அதற்கப்புறம் என்று சொல்லி நிறுத்தி விடுகிறார். அதற்கப்புறம் என்று சொல்லி அதற்கு விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது உடலில் வேதனை, வலி, சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி உணர்வுகளின் உற்சாகத்திலையும் உன்னுடைய உடல் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இல்லாத பொழுது ஐ உணர்வுகளையும் கட்டுப்படுத்திக்கொள் என்று சொல்கிறார். இந்த ஐ உணர்வுகளை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்று சொல்லும் பொழுது சிவா சொல்கிறார், இழுத்த மூச்சு உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கட்டும், வெளியே விடாதே. மூச்சை அடக்கிக்கொள். உன்னுடைய மூச்சை அடக்கும் பொழுது உன் உணர்வுகள் அடங்கிவிடும், சிந்தனைகள் வராது. அல்லது விட்ட மூச்சை மறுபடியும் எடுக்காமல் அப்படியே விட்டுவிடு. கொஞ்ச நேரம் இருந்து பார். உணர்வுகளுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை, சிந்தனைகளுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை. மேலும் சொல்கிறார், உடலை கல்லை போன்று நினைத்துக்கொள். கல் அசையுமா? அசையாது. நீ கல்லாக நீ நினைக்கும் பொழுது ஒரு அரை மணி நேரத்திலே உன் கையை அசைக்க முயற்சிக்கும் பொழுது கை அசையாது. கண்களை திறக்க முற்படும் பொழுது கண்கள் திறக்காது. பேச வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது வாய் பேச முடியாது. உடல்நிலை சரியில்லாத நேரத்திலே கை கால்களை அசைக்க முடியாத படுத்த படுக்கையாக இருக்கும் பொழுது, ஒரு கல்லாக நினைத்து கொள்ளும் பொழுது, அல்லது நல்ல நிலையில் இருக்கும் பொழுதும் இப்படி நினைத்து கொள்ளும் பொழுது உலகம் மறைக்கப்படுகிறது. உலகம் உனக்கும் உலகத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லாதது போல உணர்கிறாய். கூடிய விரைவில் இந்த உடம்பும் உனக்கு சம்பந்தம் இல்லாதது, இந்த உடலும் உலகிற்கு சொந்தமானது போன்று உணர்கிறாய். அதற்கு அடுத்ததாக நீ உணரக்கூடியது உன்னுடைய மத்திய கான்சியஸ்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உன் ஆன்ம நிலையிலிருந்து பார்க்கிறாய் அனைத்தையும். இதுவரைக்கும் நீ பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியது அனைத்தும் உன் உடல் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருந்தாய், ஐ உணர்வுகள் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருந்தாய். ஐ உணர்வுகள் மறைந்தவுடன் உன்னுடைய ஆன்ம ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது மிகப்பெரிய சக்திவானாக மாறிவிடுகிறாய். இந்த சூத்திரத்தை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது முன்னால் நீ எப்படி இருந்தாயோ அதை போன்று இல்லை, புதிய மனிதனாக உருவெடுத்திருக்கிறாய், புதிய மனிதனாக பிறப்பெடுத்திருக்கிறாய். ஸோ இந்த 11வது சூத்திரம் மிக மிக முக்கியமானது. உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் இவைகளெல்லாம் இந்த உடல் அனுபவிக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை ஒழிய உன் ஆன்மாவிற்கும் இதற்கும் எந்த விதமான ஒரு சம்பந்தம் இல்லை. ஆன்ம ரீதியா மையத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது இவைகளெல்லாம் ஒரு பிரம்மையாகவும் ஒரு மாயையாகவும் இருக்கும். அனைத்து உணர்வுகளையும் உன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர முடியும். ஸோ உணர்வுகளையும் உணர்ச்சியிலும் கட்டுப்படுத்தும் பொழுது அங்கே சமுதாயத்திலே சண்டை, சச்சரவுகள், போர், பகைமை எதுவும் இருக்காது. ஒரு அமைதியின் நிலையை நீ அடைந்து விடுவாய். இது ஒரு மோட்சத்தினுடைய ஒரு வழி என்று சொல்கிறார். தேங்க்யூ.